Jesus, you alone are worthy. Holy is the Lord, my soul cries out. All my hope is found in you. I will praise you now and evermore. Jesus, I adore you. Mighty name of Jesus. Lera ba 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 yakatala pahagate. Sale shakatakapaya. Reko sakapakate. In Jesus' mighty name, we pray. May the Church of God say amen. Amen. Those that are connected online, may God richly bless you. I want you to share this live broadcast so that others may be blessed as well. As we are praying, the hand of God is touching you. The hand of God is touching your children, your family, in this month that we are in, the month of August. We pray that may God's hand rest upon you and may God cover you from evil in the mighty name of Jesus Christ. Child of God, as you are watching, even those that are in here, as we are praying, we are pushing wars. We are pushing wars. The Bible says, ask anything in my name, I'll do it for you. So our duty is to ask. Our duty is to declare. And it's going to happen in the name of Jesus Christ. Now, we want to pray for deliverance from bondage. There are people who are in captive. There are people spiritually, there are people who are in bondage spiritually. And the results are even manifesting physically. Anything you touch breaks. Anything you touch fails. But as we are praying, as we go before the Lord, we are declaring Isaiah chapter number 10, verse number 27. Isaiah chapter 10, 27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. We want to declare in the name of Jesus the anointing that breaks yokes. So someone here, you who are watching me, there is a yoke yakaiswa mutsipa mako, but as you are praying, to declare freedom in the name of Jesus. Any bondage, any yoke yakaiswa muromedu never kaipa, joko iroro ngari breakwe by the power and the anointing of the Holy Spirit. So as you are praying, to declare kuti moto wenyu nezodzo renyu baba gari break yoko ne joko rakaiswa mumutsipa mangu, mumutsipa mevana vangu. Are you ready to pray, somebody? Yes. Are you ready to pray, somebody? Yes. I said, are you ready to pray, somebody? Yes. As you are praying, the fire of God is breaking every yoke. Clap your hands and begin to pray. Be broken in the mighty name of Jesus. Every yoke of the enemy, every yoke to be broken. Break every yoke. For you say in the book of Isaiah 10:27, time will come when the yoke
Be removed in the name of Jesus. Shaka pakata kaparata. Soko tekete kapa. Shaka parata. Saka pa. Rokoto kopete. Sekete tekete ha. Saka pakato sekete he. Sepe he. Shaka pa. Reke tekete zua. Shaka pakato kopete kete kapa. Shaka pakata kapa. Soko pete. Sope tekete kopa. Shaka parata. Shaka parata tekete. Lika prakata la prakataya. Shaka protoko tekete. Zaka peli protoko zuze. Likrata kapratia zuze. Liprotokaya. Liprotoko zuze liakatala. Likatala matala musika. Sekete tekete protoko tekatala parata. Akabaya prayer. An angel of death. So pano pfura akaona dori neropa. Mumpembo mamuchemwe. Pakangoonekwa that blood. Zvichireva kuti rufu rwanga chida kuuya richapindamo. Child of God, want to declare the blood of Jesus pamikova yedu. Ropa ra Jesu murodi, ropa ra Jesu paunorara, ropa ra Jesu kuvana vako, ropa ra Jesu, so that panofamba mhepo isawanikwe chishika pamba pako iwewe, isawanikwe chishika paunoshanda iwewe, isawanikwe chishika kwaunoita madhuzi ako iwewe, nekuda kwe the blood of Jesus, nekuda kwe the blood of Jesus. I want you to lift your voice. Say, I cover myself. I cover myself. Say, I cover my life. I cover my life, My family. my family, And destiny. and destiny With the blood of Jesus. with the blood of Jesus. Ndinozvichengetedza Ndinozvichengetedza neropa raJesu. neropa ra Jesu. Mhuri yangu yachengetedzwa. Mhuri yangu yachengetedzwa. Ropa raJesu kuvana vangu. Ropa ra Jesu kuvana Ropa vangu. raJesu kumhuri yangu. Ropa ra Jesu kumhuri Chese yangu. chandinobata ropa raJesu. Chese chandinobata ropa ra Jesu. No evil shall prosper. No evil shall prosper. No evil shall prosper. No evil shall prosper. Matare vakaipa abudirire. Matare okaipa. Ropa raJesu pandinorara. Ropa ra Jesu pandinorara. Ropa raJesu pandinofamba. Ropa ra Jesu pandinofamba. Open your mouth and begin to declare the blood of Jesus. We speak the blood. Declare the blood of Jesus. Speak the blood of Jesus. We speak the blood. Rakuna malekonse palada ina teteteteo sabababa karada baharadede yakata kata kapara tetebosa rapapa yakata rababa sanda erakatora bababa baradede ropa baritirere ropa baritirere riba baba sekaya kapaya erabosa yakata ribahanda yakata kapara de bosa lereketena mompe pelagia la rosa kata kata kapa likande pelagia cosa yakatena na mande de bosa la rapa baba sekete yakaka rapa baba ya tete kora baba ya sekete baba ya sakata kata baba sakaka rababa sekete
kapaya. Raba soko penakatia kapaya. Raba baba sekete penakaya. Raba baba sekaya katela parade. Yaso penakosekina mande de debosa. Era kasoko penakaya. Sheketika prokoto, shakatika la barata, sakata la barata, masakata la bara, balakata la kaba, rakata kabarakazo, shekete, masaka pakato, shekete prokoto de kubaya, masaka parate. The blood of Jesus. Shekete, shaka barakata la raba, lika protoko suze, li protoko toto bayata, rekasuko protoko tuna made, li protoko supredia zuze, laka barakata, laka bakata. In Jesus' mighty name we pray. May the church of God say amen. Those that are watching, as you are praying, something is happening in the realms of the spirit. Something is happening. We are fighting. We are fighting. There are angels that are working on our behalf. Because every time you ask God for something, He releases angels. That's how He does. Now, I want you to pray for destiny helpers. There are people who are not my helpers of destiny or destiny helpers. For you to get to another level, you need people. Kune vanhu vanorepresenta madoors, kune vanhu vanorepresenta where drinonzi access, kune mwe munotukamuona wawana access. The enemy anozviziva kuti chauri kunamatira pane munhu ane answer yechinhu ichocho. And the enemy will try to distance you from such people, from people vanokwanisa kukulifta up. But as you are praying, vanhu vaidilewa in the realms of the spirit to come your way. As you are praying, those people vari kuuya munzira dzako in the name of Jesus Christ. Uri kutengesa something, uri pakati pekutengesa something, there is a spirit inotry kuda kudzinga maclients so that vasaone product yako. But as you are praying, child of God, kune ma-angels ari kumaketa on your behalf. Kune ma-angels ari kudonza destiny helpers to come your way in the name of Jesus. If you believe what I'm saying, just shout fire. Now, helpers of destiny. Do you know that unokwasa kunamata, Father, I want a passport. Oh, Father, Lord, I want a visa. But there is someone right now who is praying, asking God, Timari, doropa fadza ani. Kune munhu izvezvo ari kutofunga kuda kupa munhu mota, but haazi kuzoti ndopani. Kune munhu izvezvo ari kufunga kupa munhu stand, but ari kutoshawa zoti ndopani. Kune munhu izvezvo ari kutsvaga munhu anomushandira, but haazi kuziva kuti mushandi wacho ari kupi, but kune mushandi waari kutsvaga basi. Destiny helpers, ministry helpers. There are people wekuti akasvika muchechi anokwanisa ngokudza kuti chechi ivakwe mari inodiwe mari. It's 1,500,000 iyo. It's 900,000 issue. Macameras amuri kuda anoita roughly mari esa mukafunga kuti anoita I think zvekuma 150,000 ovanza ayo. Destiny helpers, ministry helpers. There are people bekuti when you pray, if you pray asking God, they will come. Kotota vapo varipo, but pauri kunamata pane door riri kuvhurwa, pane gemenzi riri kubvarurwa, pane veil riri kupiswa raikuita kuti usaonekwe nevanhu ivavo. Child of God, listen to me. Those that are watching, listen to this. Listen to this. Listen to this. Do you know that kune vanhu vakafugidzwa gumbeze munyika yomweya zvekuti uri kutsvagwa hausi kuonekwa fesi yako, havasi kukurecognize because wakavharwa. Prayer iyi iprayer yekupisa gumbeze iroro mumweya. Vheu rakakuvhara kuti usaonekwe. Pauri kunamata riri kupiswa, and destiny helpers are channeled towards your way.
in the mighty name of Jesus Christ. As you are praying, tikutaura kuna Mwari kuti vese ropafadzo rese ndiri pano. Pray iri kuisa pamusoro pegomo. Pekuti hausi kuzohwandiswa ucharangarirwa nesta neropa ramambo Jesu. Chese chauchatengesa chichatengwa nemari chaiyo. Chese chauchaita ndati pane mahelpers akuya kuzokubatsira nezita raJesu. Are you ready to pray? Are you ready to pray? Paul kunamata your logo, your brand, your company name. Paul kunamata market your brand in the realms of the spirit. Market your name in the realms of the spirit. And destiny helpers, they are coming in the name of Jesus. Rock of life, destiny helpers are coming in the name of Jesus. Child of God, destiny helpers, they are coming in the name of Jesus. If you believe, I want you to begin to pray. Tanga kunamata uchiti Mwari ma destiny helper. Vanhu vanoropafadza, vanhu vanorangarira. Chese chaindivhara kuti ndisarangarirwe ndisaonekwe. That veil ngaripiswe. Pray. Kabakata. Shakabakata kabarakato sekedekede. Shakabakata sekedeke brekete asu. Shakabakata asoko bedekede. Sakabakatekede. Shakapalata. Shakabaya. Rangarirwa. Pray. They are coming. Shekedekede suata. Shakaparata. Shakatekede. Shakapalata la parada. La bakata leko selele kopa mazokoto pele kataya soprokoto koparadia shakapalaka zizu liprotokoto nomone liprotokozuze rikazuze le protokotuliaza rakapakata rekesokopedekada shakaprakata liprotokopedekada riprotokoto na mandelere rebosia riprotokosuze shakapaya leko bahasehe sidididibaha sotokotokotokoto sekedeke prokoto shakapakata shakapaleketekete sotokopeketekete shakapakata hey sope Sakaparata, Shakapeketekedosha, Vileka Prakata, Libelekata, Shakaparakataya, Pokosoto Bedekada, Shakapakadakada, Rakade, Shakapakato, Seketekabakada. Pray. We call destiny helpers. Shakaparata Kepele katala prakatoya Majakata la paradas Lika soprekete Liprotoko suseprekete Rika susepele kata Shaka paradiazo Rakata la paradas Liprotoko suse Repepepete korakata Limane asopra katuya kapa Ela kopash Madaka bahase Shakata kaparata Sekedekede 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 Shaka bagada gada radaka baba Erakaba Shikataba Akapakatose Fideke bahaso Feseke pedea Sahavede abaso Reketeke baha Likapakatosia Sokopara Sekaparata Sokopele kataya Sakaparakata Akoshekataya Sokopele kataya In Jesus' mighty name we pray. May the church of God say amen. Hallelujah.
Proverbs chapter number 6 verse 31. But if ye be found, ye shall restore sevenfold. Ye shall give all the substance of his house. Vanomari nditeerere sei. Arukunzi anofana kudzosa imbavha. Akabatwa zviri kunzi anofanira kudzosa zvaakaba sevenfold. Zvichireva kuti kana wakabirwa chinhu 1 chichafana kudzoka chiri 1. Hanzi anofanira kudzosa sevenfold. Vanhu vaMwari tine vanhu vakabirwa panapa. Pamweya wakabirwa iwewe. Kune vanhu vakabirwa mufaro wavo. Kune vakabirwa vana vavo. Iwe wakaona mwana achigara pasi pebridge akusaziva zita rake kubiwa. Wakaona murume wekuti haachachengeta vana vake pamweya kubiwa. Wakaona vana vachituka vabereki spiritually kutobiwa ikokoko. Pane mbavha yakaba something chemwana wako. Pane mbavha yakaba something cheupenyu hwako. But nezita raJesu shoko riri kuti tikaibata inofanira kudzosa zvakapetwa ka7. Zvichireva kuti vana vanga vakaiswa muzvitirongo. Patiri kunamata vari kuriliswa in the mighty name of Jesus. Vana vanga vakusaziva kuti vamborya vanani. Patiri kunamata they are being released by the power of the Holy Ghost. If you believe, just on fire. Fire. Vanhu vaMwari hatifanire kuungana sezvizvi. You are watching online. Spiritually there is the devil. Akauya kuzoba kuuraya nekuparadza. Ndo mission yaSatani iyoyo. But chandinofarira mwanakomana waMwari akauya kuti kuve nelife. And a life in abundance. Life isina kushungurudzika. So dakuti take advantage nekuda kwepower yecross. Child of God, dakuti unasonditereresa. Kune akabirwa zvinhu. Vamwe venyu munotorota hope mbavha ichibreka kupinda mba. And you don't know the meaning. Vamwe venyu unotorota foni yako ichibiwa. You don't know the meaning. Chiri kubiwa access. Because the phone ndio inopinda line for communication. The enemy is trying to break communication yako ne success ne future yako. The enemy arutry kuda kuba something chine connection with your destiny, with your future. But as we are praying this evening, child of God, pane majeri ari kuvhurika spiritually. And one thing chandiri kufara ndechekuti Daniel chapter number 10, Daniel akagara obva naso understand obva dzamisa mind dzake. Remember, he was praying, he was fasting for 21 days. Zvinonzi ari pakati pekunamata nekutsanya, angel yakareleaswa Gabriel. But murealm yemweya pakave nekurwa ndava kune mademoni nemaforces asingade kuti zvichawanamatira chimanifest. Rege ndidzokorodze. Ukanamata Mwari vatopindura kudhara. Asi chaunofanira kuziva cho maanswers anonogama murealm yemweya. Kwete realm yakagara kupindura, no, realm yemweya, realm inoperate ma-evil spirit. Pane realm yema-evil spirit. Realm iyoyo ndo yekuti vazhinji vari panapa dzimba dzenyu dziri kurealm iyoyo. Michato iri murealm iyoyo. Madegree nemadistinction ari murealm iyoyo. Ma-A ari murealm iyoyo. Prosperity iri murealm iyoyo yawakanamatira. But unofanira kuunderstand kuti pray without ceasing. Haufaniri kungoti ndanamata zvatoita. Tinofanira kuramba chinamata because vazhinji vari panapa. A prophet can come and say it is done. But zvokunetso ndakanzi it is done, but sei zvisati zvaitika. Yeti murealm yemweya zvakatoitika kudhara. But usingaziva kuti panoda Michael akuita kuti makeys ari murealm yemweya achibva murealm yemweya ochiuya murealm yedu inogovernwa netime. Now, that you understand kuti realm of God, there is a realm of angels. Angels, they've got a beginning, but they don't have an end. Mandiwa. My angels, ane mvambo avo, but ana magumu. Now there is the realm of God. And it. Now there is a realm, yet not the realm of the spirit, cannot be celestial. Celestial realm, it is a realm in a good and bad spirits.
iyi haizi realm ingone ma-angels. Iyi haizi realm yaMwari. Irealm ine ma-good and bad spirit. Ndo realm yoti unokwanisa kurara opinda murealm iyo wakarara otaka kumhanyiswa nembwa, but uchipaka pekumhanyiswa nembwa Mwari vo appear through face yemuranda wavo kana kuti orescue. Zvichoti realm yauri waona imbwa but waona angel. Realm yauri wangoda kunyura mumvura but pana kunyurura. It's a realm inoitika zvakanaka nezvakaipa. Saka vamwe venyu noda kuti you don't pray spiritually, waneno spiritual fatigue. Fatigue kuneta. Ukanyanya kushanda unoneta. Vamwe venyu spiritually mune fatigue yekuti you can't push mawars. Even mawar matete say you can't push them. So the enemy anotoziva kuti une spiritual fatigue. That's why Satan anonzi the accuse of brethren. Why achinzi the accuse of brethren? Satan anotora error or mistake yawakaita last year. Aneunza in the now. Okudza kuti iwe uri kunamatira last year waidhakwa. Ukatenda zvawaudzwa izvozvo wakona kunge you are not worth in the presence of God. Vamwe pauri kunamata unoti ava vatsvene ini ndiri mutadzi. Ende pakuzvidisqualify spiritually makeys ari murealm inonzi celestial haachakwanisa kuuya in the realm yauri. Why? Because wapa enemy power through kusubmita kuti Mwari inini am not worthy. So that to understand kuti Daniel ari pakati pekunamata ari kutsanya iwe inzwa aisazviziva kuti ndo zviri kuitika mumweya. Uri kuzoti uri kunamata but you don't understand zviri kutoitika mumweya papa. Pauri kutoti destiny helpers kune ma-angels ari kutofighta mweya yange isikado ma-helpers awe. You can't see but it's happening. It's happening. It's happening. But pane pandinofarira zvinonzi Gabriel ni messenger ndewetsamba arikuda kuuya kuti aende kuna Daniel. Gabriel obva atoti zvichaita panapa obva atumira tsamba futi request kuti ngapachiwa Michael ndewe hondo. Michael ndiye ayabva arwisana na-prince of the kingdom of Persia. We are dealing with a principality. A principality. Alright, word kuti prince. Kuti pave na prince hunge kuna king. Ndinongotira kuti munzwise just a terminology maybe kuti mu understand. Zvichireva kuti uri kudhila nemweya ine base. Mweya ine territory, mweya yaka occupy nzvimbo. And the realm yacho yoyo ndo realm inodzikwa nengirozi kuti dziwe kwauri. Saka paunoti uchitonamata uchifire ma-angels anenge achiriliswa. Ma-angels anenge achiriliswa. So prayer tiri kuita angel yekuti Michael ngaariliswe. Michael ngaariliswe. Now, nditere say Michael varwisa mutumwa. This devil, demon, dealing with a demonic entity. Now, Michael vadzokera, then Gabriel vazoproceed vazonoudza Daniel. Zvakanzi pawakanaso understand udonasonzwisisa ndo zvaitika izvo. Daniel akutoudzwa zvinhu zvanga zvichiitika. So dautoona kuti realm yedu iyi handiti inogavhinwa netime. Munhu ane time yekuzvarwa netime yekufa. But Mwari ndiye akasika time but haagari mutime. Mwari akasika time but haagari mutime. Mwari haagavhinwe netime. Time yaudzire Mwari zvekuita. Asi ndiye akaiisika. But iwewe une time yekuberekwa, une time yekufa. Saka da utoona kuti limitation yako iri mutime. But kana uda kuunderstanda power akapiwa naMwari, ipower yekuti you have to operate uchibva kurealm kusinga exist chinonzi time. That's why kudenga hakuna usiku, hakuna masikati, because kudenga hakuna time. Hakuna time yekuti taakurara wa usiku, hakuna time yekunzi kurunyanya kupisa, hakuna time iyoyo. Izvi zviri kuitika pasi. And da to understand even hell, Gehenna racho rinonzi Gehenna, Rihena. Arira kugadzirwa vanhu. Vision yaMwari, Gehenna ranga rakagadzirwa ma-fallen angels naSatan. So da kuti understand kuti plan yaMwari yange siri yekuti iwe uende kuGehenna. Plan yaMwari yanga iri yaSatan ne-third of angels. Panekuda kwokuti vanhu vari kuita zvinhu zvinoda Satani makuenda kunhu kwakasikwa mweya ma-demons auri kunamata uchitoti hey apa pashanda Satani accident yaitika apa pashanda Satani. Imboimagine kwacho kwakagadzirwa Satani ndoko uchaenda kana usinganamati. Kana usiri born again. So you need to understand patiri kunamata une revelation yekuunderstanda kuti kune zvinoitika muchadenga. Kune zvirwere zvinogadzirwa mumweya. Kune zvirwere zvino vamwe venyu unenge wakangoneta, you don't pray. Why? Because spiritually wakainjectwa. Ukada kumuka usiku uchinamata wakurara so unotozvishamisika uchipepuka kuma-3 yetu watanga unamata na-1 uri pambedhi wakadai. Hautonziso chii chaitika. Why is it makuwa unoita energy but prayer unoita weak? Zvichiroti Satani anopromota zvake. Chinokunzwisa nungo iprayer ifasting kuya kuchechi.
but chisingakunzwiseni nungo kuita makuwa kutaura vanhu nekusada kuona vanhu vachidanana. Satani anosponsa basa rake. Why ziti zvamwari unofila kuneta? Dava zvamwari eternity. Zvasatani zvinoparara. That's why there are people who even akanamata kaita testimony achaya kuchechi. Why? Because vanoti ndichanamata chi, yet asingazive kuti hatinamati kuti tite matestimony, and asi matestimony anotinamatisa tinonamata because he deserves to be given praise and worship. Saka never think kuti ukaita mara unamatero kunamata ndikwevarombo kwete. Takasikwa kuti timuwoshipe. That's our ndo mission yatakapiwa naMwari kuti timuwoshipe. Une mari muwoshipe, usina muwoshipe. So zvichireva kuti love iyi yatakapiwa naMwari, ende Mwari wedu chandinomfarira ndechekuti dai Mwari wedu ari iwewe taitoziva kuti nhasi Mwari wedu nditafadzwa, ambori Mwari wedu ndipamela. Dava unotoziva kuti mapisiro ari kuita zuva pari kusabotejwa musikana akarambwa tafadzwa akarambwa nemusikana wake. Ndosaka vanhu vanogara muSt Mary's vari kutsva, yeti vari muzengeza vari kutonhorerwa. But Mwari wedu haadaro, hati ainayo iye hatiri big, so we don't have to take an advantage of such a God. Are you ready to pray? Unoona mwe munhu anamata atodeclare nakana energy, but pamwe pacho ukanasodzamisa kuti gumbezera unofuga garimbokuudza kuti namata Mwariwe. Pane mwe munhu you have to swallow your pride. Pamwe pacho ndipe kuswala pride, because you don't pray but tesone life yako haina kutokukwanira. Push in prayer. Push in prayer. Rega ndimbokuudza something about prayer. Hatinamate kuti tive nazvo, tinonamata nekuti takapiwa. Maona understanding kusiyana kwayakaita. Kana uri muyuthi imbosumuka, mayuthi imbosumuka. Vana mama garenyu, kana uri muyuthi sumuka. Kana uri muyuthi, vamwe yana mama ngambogara zvawo pasi. Hatinamate nekuti tive nazvo, tinonamata nekuti takapiwa. Usakaona kuti shoko raMwari rinoti even usati wakumbira wakatopiwa. Saka there is a realm yekuti pambacho hatichanokumbira, taakuenda kwazvakaiswa zvinhu zvacho. Toya nazvo. Now, pana akamboita here hope dzekuti unorota amai vako vakashaya baba vako vakashaya chikudedza uri waida kufamba nevo. Pasamwe samo hauchakwanisa kukurosa navo. Unoziva kuti wavarota ava, mweya wawarota uyu handauti zvakaipa. Bosi pambacho pamwe wakabva kushaya mamemories, but dauti uve neimwe revelation. Ngatiti familiar spirit ada kukutore wobva ashandisa fese yadhedhi vako yokudedza. Chaita kuti usazokrosa kwavaenda chii? Dava realm yavari nerealm yako yakasiyana. Iyi realm yava ndiye mweya, ukangokrosa chere, do you know that unokwanisa kumuka wakafa? Unotomuka wakafa. Why? Because kuhope wakrosa boundary retime oenda kumweya ende otadza kudzoka. Vamwe vamunonzwa kuti akamuka akafa inyaya kuti matadza kuwabvunza kuti anga achirotei. Dai vamwe vachatokudza kuti ndatorota ndichibayiwa ndobva ndabayiwa. Why? Zvichoti spiritually unokwanisa kuatakwa wakarara otomuka uchirwara. Varipo panapa nevari kundoona kuti wakatomborota uchipfurwa but unomuka une pain. Kurota uchiruma nembwa otona gumbo rakurwadza. Chindoudza kuti ihope but body yako panyama yaresponda. Zvichoti charuma chii kuhope, harizi nyama yako, haizi gumbo, spiritual leg. Charuma kuhope chii, haizi ruoko, spiritual hand. Zvichireva kuti body yako iri kuresponda. Zvichireva kuti hausati wakambonera kuti mwana akarara kana munhu mukuru cheunoona chitonga ari kutiza so magumbezi achimagigirawo. Ukamubvunza kuti wanga uchirota yako so ndandichimhanya zvisingaite. Dauti uone body iri kuparticipata pama-events ari kuitika murealm yemadreams. So chii chiri kuitika kuti body yako haisi kuparticipata pamari yawapiwa kuhope? Why is it hausi kumuka wakabata mari? Wakarota une hove but hauna mari. Wakarota uchipiwa gold but hauna mari, but ukarota uchipiwa chikwambo unomuka fesi yako yakati kwishi. Wakarota uchirumwa nembwa unomuka uchirwara. So zvichireva kuti your body inofanira kuprogramwa spiritually kuti isangohakire zvekwasatani chete but zvemweya waMwari. Body yako ngaifanane naKristu. Body yako, ndati pane mukadzi aibuda ropa akabata mupendero wenguo yaJesu akapora. Mupendero wenguo wakaporesa munhu, ko hembe yako ikabatwa inokwanisa kuporesa munhu here? Jesu chayaita akabatwa so mupendero munhu aitopora. Ko iwewe
munhu apora akakubata hembe yako nekuda kuti haizi yako yakapfeka. Munhu akakubata apore because hauna revelation yekuunderstand kuti umbori chii mupresence maMwari. Zvinondirwadza kuti vamwe wenyu unothreaten nhasa urare enda urare unongotone fear ndadzandirare. It's because you don't know your power and your position. Unoziva kuti a born again, a believer anokwanisa kudzingira munhu ari into occultic. Munhu akapinda occultic kwe50 years anokwanisa kudzingwa demon ne-Christian. Not a pastor, a Christian, mukristu anokwanisa kutodzikinura munhu ane 50 years achita zvemushonga. This is my last prayer. This is our last prayer. Last. Zvakabiwa ngazvidzoka. Ende zvakagamwa mumweya ngazviriliswe ngazviuye kwauri nezita raJesu. Kababa Shivena, open your mouth and begin to pray now. Restoration. Masopete kata, sibegete koprekete, shakaparatas, rekupele kata mahandos, zakapala katokepete kata, sabele katuprekete teka parados, zakaparata. Line konse palatida azijo praniga rapapapatete koretia kanda rababababababa sekakatura bahande leliato tena mompe pange tiasa higa yakataka pakatus lelekina malekena palakosa arakatatatata rababababababa sekakaka rakosa kapakatia lelele somande teniga bahagaga. In the name of Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Now, viewers all over the world, tirikwenda kwa zvakatangira zvinoreva kuti tirikwenda kwa zvakatangira. Problem yese ine kwaikatangira. Chinhu chese chiri kukutambudza today. Pane inonzi root cause. Saka prayer spiritually we are traveling tichienda kumasource kwazvakatangira kuchinodhingurwa kunikoko. There is a man who was respected akauya kuna Jesu zvanzi mwana wangu hazvinotombomira zvakanaka, taurai shoko. But usakangana kuti Jesu neimba yakati yakusvika kwete. Jesu aitaura shoko zvirema vakafa vachimuka, but pamwe pacho aitofamba opinda mumba mune munhu anenge akashaya munhu wachimuka. Zvichireva kuti you need to understand shoko rake munondo, shoko rake isimba rinosvika kwazvakatangira. We are praying tiri panapa, but you are going to see kuti picture rako rakaiswa kumusha kwako riri kubviswa nezita racho kwazvakatangira kwakaendeswa kwacho ikoko ndokwatiri tichienda in prayer. So I declare as the one sent in the name of Jesus, you are protected in the name of Jesus. I want you to grab your offering as I make this declaration. Those that are online, please, you can give your offering through the details on your screen. Hallelujah. I want you to grab your offering. I declare in the name of Jesus, as you are coming to give, as you are coming to honor God, may your seed speak. Modzi yako ne offering yako voice mumweya. Zvawanamata zvawataura nezvausina kutaura, your offering voice. As you are honoring God, you are believing for a bumper harvest. Urukupa because unotenda kuti ndiye akakupa. It's not your strength, but it is Him, the Lord, who gave you. Now, as you are coming, as you are walking towards the altar to give, even those that are online, as you are honoring God, as you are sending your offering through the numbers on your screen, the Echo Cash, our bank, the Lord's favor is resting upon you in the name of Jesus, and may your seed and offering silence every demonic voices. In the mighty name of Jesus. God said to Abraham, now ndazona kuti unondida, after Abraham aobheuda kura mwana. That's how God tests our loyalty. In the name of Jesus, I pray for favor. I pray for increase. In the mighty name of Jesus. Believe it or not,
God has given me financial grace. I decree and I declare that grace to manifest over your life. As you are coming to give with joy. Jesus' joy. Uchitenda. Because a lot is about to happen. You are going to be shocked. That says the Spirit of the living God. Let's meet on Sunday. Make sure you come on time. 10 a.m. I want to see you in church. 10 a.m. You have to pray before you hear the word of God. Because Sunday, it's a must attend. It's a must attend. There are 4 angels that I saw God releasing for this Sunday. Sunday. May God richly bless you. In the name of Jesus Christ. Shalom and bye-bye. In Jesus' mighty name. Amen. I want you to celebrate and put your hands together for Jesus. I lift my eyes to you, my help and my King.